Dear friends, happy evening. And what we have come here is Vijnana Bhairava Osho's. It is the 57th meditation. What does it say? In moods of extreme desire. Mood means what? The changes of mind pattern. Desire means what? Extreme desire. You become so sexually occupied. You become so angry. You are occupied with anger, frustration, disappointment. In the moods of extreme desire, be undisturbed. He says to be undisturbed. Is it possible? Right. See, when desire comes in you, you are disturbed. Very common, isn't it? You become angry, you are so disturbed. You are sexually, you have the feeling you are so much disturbed. You see the marks of your examination, you get low marks, you are totally disturbed. Somebody insults you, you are disturbed. So who is the master and who is the servant? All the external factors are the masters and you are the servant. All the external factors are actors, actions, you are the reaction. So my dear friend, this sutra says how to become undisturbed. Desire is a natural thing, everybody gets the desire. Here two things are there. You see the word phrase, I feel feverish. What do you mean by I feel feverish? I feel headache. I get a knee pain. I am disturbed. See the phrase I am disturbed. What do you mean by that? So somewhere in the center there is a place which is not disturbed. Only when you compare with your center of undisturbance towards disturbance, you can find out there is some difference, isn't it? Only polarity is there. Only if you are healthy, you can understand that you are not healthy. Only if you are not suffering from fever, you can understand that you have got fever. So I am disturbed in the sense what? There is a place inside you which is not disturbed. Only when you know the place where you are not disturbed, then you can say that you are disturbed. You can feel the disturbance. You got that? See, body is one thing, mind is one thing, isn't it? Body can cheat you. Body can cheat you. In the night time, of course, you won't have any desires. The body has a desire. What desire? It wants to have extreme sexual ecstasy comes inside. So you get orgasm when you are sleeping, you are unaware, you don't know. That time what happened? Sometimes your sperms may go off. In the sleep, the body can cheat you. See, an actor, suppose if he is an actor, say any actor, he has to act as a rough and tough man as if he got angry. Is he doing just an action? No. Only if he becomes real anger, the body becomes really angry. The body, see, even in center he knows it is action, but he has to act, he has to show that anger. His eyes should be reddened, his face should have that type of terror and all those things. He has to express it. When you use the body, only if he does it really is considered to be a good actor. Emotion should come out. So the body, what happens? In the periphery, the body cannot act. The mind can act. The body cannot act. See here, what it says is, the sutra says is, there are 2 points in you. When you are getting angry, either you express on somebody, isn't it? See, I get angry with this chap, and what happens? Either I have to hit him,
to show my anger, or I should suppress. See, if this boy is a very strong person, he is my manager, can I go and hit my manager? Then what I do? I suppress it. Suppose he is a labor under me, working, and he is my servant. Then what I can do? I can slap him, express it. So expression and suppression are easy. In desire, sexual desire or anger, frustration, disappointment, anything, expression is easy, suppression is also easy. But this sutra says, no expression, no suppression. Just be with that anger. Be with the anger. Just meditate with the anger. Live with the anger. The anger should be in the periphery. What do you mean by periphery? In the circle. You are in the center. A cyclone happens. Do you know a cyclone? When cyclone happens, the center part is unmoving. It is standard. Cyclone happens. Center part is unmoving, undisturbed. So there will be a part inside you, it is undisturbed. Only when you are undisturbed, you will know you are disturbed. So the disturbance will be in the periphery. You are standing in between and you are just watching. You are not expressing, you are not suppressing. You are with the anger. You are in the anger. But the center part is not disturbed. Center part you are there, you are seeing the anger. You are living with the anger is there. The anger is there. The anger is dust part of the mind. The mind is dust. The dust part of the mind. You are seeing the dust part of the mind. In the center you are not affected. You are seeing that. As you see it, what happens? Slowly it evaporates. The dust is removed. You are with the anger. So this sutra says, never express your anger. Never suppress your anger. Be with the anger. Meditate with the anger. Expressing your sexual desire or suppressing desire is weak, is wrong. Is easy, but it is not good. Don't suppress. Saints and holy fellows, they are suppressing the sexual anger. Some fellows see a girl. He is a girl. Okay. Okay. This girl, she is very, very beautiful. Of course, she won't accept me. I am not a handsome man. I am not educated. She is something very high quality. A quality of level matches very high. So I cannot just go and force her, isn't it? Force her and do something. Then what will happen? It's wrong. And I should not have that feeling inside me and burning with that feeling. That also wrong. So what I should do? I be in the center and I see myself, the feeling of sexuality, the sexual desire coming out, the lust, and just being with the lust and meditate on the lust. I am not suppressing. It is there. I am not suppressing. It is slowly, it is removed. The dust part is removed. The center part, you see, I got sex feelings, you say. I got anger, you say. So anger is not part of you. I got angry, I got sex feelings, I got disappointment, I got frustration, I was disappointed. So center point is not disturbance, not disappointment, not anger. You have to see from the center part, only then you can understand what? Understand that your center which is undisturbed. When you see from the center, what happened? You become the master. You become the master. Suppose if anger is there, I become total anger. When sexual desire is there, I become totally sexually desired person. There is no center. Center and everything is same. I am not separating between the center and all the desires. Then what will happen? What will happen? Immediately others can make you to get angry. All your emotion is in control of others. There are thousands of people. Your manager is there,
Your wife is there, son, brother, sister, friends, neighbors, everybody can raise up you. So when they say something, you feel insulted and you start going for fight. When somebody, a girl comes, you go and rape, or a boy comes, you go and rape, something like that. Then what will happen? Everybody become the masters and you become the slave for your desires, because you and your desires are identified with one another. So the desire, don't suppress it, have it. Come to your center, that's what I am telling now. The center part is not disturbed. That center part, with that center part, you see. There is a psychodrama, like, psychodrama means what? A drama. See, all of you are there, totally only 3 to 5 person are there, okay. Now we planned like before, what? If this fellow comes, we have to insult him in such a way that he gets very, very angry, okay. All of us we planned, so he comes there and he doesn't know, and we start talking about this fellow looks like a monkey, and you say, yes, he is real monkey, and you say, he is like a idiotic fool, doesn't have any common sense. He becomes so angry. At a point, he becomes so wild, he wants to hit somebody. That time, that is the point, you know, he became one with the anger. He become one with the desire. He become one with the feelings. The feelings has occupied him. That time we should say, at the time, there should be a taskmaster. Who is the taskmaster? A fellow who orders everything. I just plan and do. So I will be doing certain things. I will be ordering certain things. He is the taskmaster. He is called taskmaster. So the taskmaster immediately say, don't get disturbed. At the time he wants to hit somebody, his anger he wants to express on somebody. That time the master says, or the taskmaster says, don't get disturbed. Or he became such anger that he wants to control his face, is showing all type of sweating. He is mad. He cannot hit you because you are very strong. If he hits you, if he gets a slap back from you, he is dead. So he is controlling, suppressing. At that point the taskmaster says, don't get disturbed. Go to your center. Suddenly he goes to his center. He sees himself. All the anger, all the frustration he gets. He wants to hit all type of feeling. He just meditates and looks at it. Then he smiles. Nothing can affect him. You are telling all type of things. So now who becomes master? He becomes master of himself. Nothing can affect you. Nothing can affect him. You say whatever it is. He just smiles and just thinks and sees. He is not disturbed. All those things you are saying, all those things are put in the periphery. Periphery means what? Outer circle. He just looks at it. So nobody can disturb you. See, once Buddha, the founder of Buddhism, he was traveling through a village. The village people were so angry because most of them are converting themselves to Buddhism from another religion. So the people were, some people were angry. So everybody surrounded him. He was crossing the village and they were shouting at him, shouting madly. And Buddha insulted him very badly. Buddha told them, please wait, I have a function in the next village. I will go there, and when I come back, you start shouting. People were shocked. They asked him, we were shouting and insulting you so much, and you are not at all getting angry. He told, whatever you have told, it is in my, I have taken everything. I have not thrown it out. I am not expressed, and I have not suppressed also. I have that. I just keep it. I have not taken it. I don't want that. I have just kept it outside. And I am just seeing that. 10 years before, when I am not a meditator, if you would have come, things would have been different. I would have hit you and you would have hit me and all the fight would have happened. But now, I know how to master this technique of desire control or anger control or feeling control. So here, this one other man, his name is Gurjit. He is a great psychiatrist, a great philosopher, a great saint. So he used to do this type of experimentations. It's like a school, 10 or 20 people will be there. Suddenly he will make them to get angry, and he will be the taskmaster. Slowly he will try to
make them to come under the air. So here's one other thing, like the body, see, mind is it like a tape recorder. Do you agree that whatever happens, it has just recorded all the negative things, all the positive things, it has recorded. So recently scientists have found out there are electrodes. You know what do you mean by electrodes? Suppose if you touch that point, it will come again. Suppose something, you must have seen the movies and all, some flashback happens, the hero gets very angry, the hero starts slapping the heroine, he starts hitting the villains. So some past, this is an experiment, like when anger comes, go stand in front of a mirror in a room, separate room, keep the mirror in front of you, you are not expressing or you are not suppressing, you start shouting at the mirror. You go to open air, you start shouting at the sky. So when you express yourself, see in the mirror, the body will express exactly all type of feelings. You are just becoming a watcher, you are just observer, you are observing. The person who is doing all type of action is something different. You are seeing yourself what all he is doing. When you think about the past, in the past some failures were there, love failures. In the past somebody might have hit you, you want to kill him. So all type of feeling you are expressing. As you express, you just be an observer and you see what your body does. See, now two persons are operating. What are the two persons? One person is observer, the other person is doing the action. This is what needed. When you become two, polarity happens during the time of desires, then you are able to control your, control what? Not controlling. Controlling is something like suppressing, you become the master. So nothing can affect you, no feelings, none of the desires, anger, frustration, all type of negative feelings. When it occupies you, see, ordinary people are the people, when it occupies, they immediately express on the object, express on the object. That is the reason, the prisons are filled with all criminals. They just express. As they express, what happens? It goes against the rules and regulations and whatever it is, and you become a liability to the nation. So first you have to understand what you are, the two people you are. So when anger has come, make the anger naked. This is all you know through the philosophy of see, coming back here, one particular word, catharsis. What do you mean by catharsis? C-A-T-H-A-R-S-I-S, catharsis. Catharsis is a word where you are emptying all your bad things. If you have stomach problem, your grandmother would have given some sort of a medicine to clear your stomach. Do you find that? Omatraham, they say omatraham or something like that. When you have some all type of bad things in your stomach, they want to clear your stomach, they give some sort of a liquid. By consuming that liquid, what happens? The bad things go away from your stomach. That is called catharsis. So this catharsis of the past recorded negative things, see, it will be like a cloud. Cloud means what? See, all your actions and reactions present. Suppose if you are occupied with the desire, something unfulfilled desire, everybody are carrying the desire. For you in past, you might have been affected by certain desires which is not fulfilled, which is not expressed. It is always suppressed in you, and you are walking with that desire. Either it may be sex or anger or killing attitude, anything will be there, or disappointment, some bias you have on society, on males and females, or rich or poor, something, caste and religion, a different bias might be there. So you are carrying with that, your bag of luggage, full of baggage of
all type of desires, and your life is, no, what you are is based on whatever you carry. So you want to remove all those negative things. So what you do? So you start doing this electrode method. I said your mind is like a tape recorder. You can remember all those things which are not fulfilled in your earlier days. Bring it back using electrodes in a separate room and just experience all the negative things, whatever it is, and bring it. But with the experiment, this experiment, you should have two places. What is that? One your original mind, and one is the thing which is already happened. You are bringing it into periphery and you are just watching all those things. You become anger, you start shouting and doing all type of things, but you are in a center position and some other person is doing. Maybe at the age of 20 or something, you might have want to kill somebody. You might have want to kill somebody. You are unable to kill somebody. That anger is there, the frustration is there. Now you are at the age of 25, still the anger is there. You are carrying it all through your life. Now what you do, close your room and through the electrode method, bring the past memory back and get that anger back. But you have to do one thing. The body does all the type of things. You want to hit, you want to kill, take a knife and put it on the pillow and do all type of things. But you are observing that actions. You become two persons. As you keep on observing what that action that person is doing, you are just watching all type of the physical things which he is showing. Then you will understand. Then all that the past hurt, feelings, anger, everything will go away from you. So this method of splitting yourself into two. The original is always original. What is the original? I feel headache. I feel disturbed. So the undisturbance and healthy is always there with you. Only if you are healthy, you can understand you are unhealthy. Only when you are satisfied, you know the feeling of dissatisfaction. Only if you know the feeling of, okay, no, you are not desirable, and you can understand the feeling of desire. Only if you have the feeling of happiness, you will be knowing the feeling of unhappiness. Like that, you are coming to your center part, and through the center part, you are watching the other person doing, not other person, you are doing of course, but it looks like other person doing. It is all in the periphery. Just like in cyclone, the center is there. Just like in anger, there is a center is there. The center is not angry. Disappointment, the center is not disappointment. So center, you are coming to your center and watching all the actions going on. Then you are a complete different man. You are the master. It's not like a master of arts or master of science. This is a separate master degree given to you. You are master of all your senses. From today you are master of all senses. MA, MPhil and PhD, master of philosophy, master of science and master of arts and master of physics. It is just a graduate degree, but master of human being. You become the master. No other third person can become a master because all your moods are in your hand. Nobody, even your wife or father or son or daughter. Suppose if you are not in your center, then what happened? If other person doesn't smile at you, you become frustrated. If somebody says, your loved one says a single word, your lover says a single word, you become so irritated, you won't be able to sleep the whole night. If he or she doesn't speak to you, that's all, your mind is lost, you are totally disturbed. You are the master. Nobody can touch you. Anything happens, all the disturbance happens, you are in the center where you are not disturbed, you are just watching all those disturbances. Outside, it is in the periphery. It is not inside you. Your center is different. Your center is not moving. Your center is just watchful. Your center is the judge. Your center is
pure, pure, pure. Just like a, it's a pure. There is no other word, alternative word for that. So, being in the center, look at all these things, and this can be done only through experiment. Tonight you go to your home. Tonight you go to your home. All your past unfulfilled desire. Use the electrode technology. Mind is a tape recorder. Bring back the past where you were so angry, where you are so disappointed, where you are so frustrated. Bring that incidents and just enact the drama. Enact the drama, psychodrama it is. Be in the center. Be in the center. Be in the center and see what the other person is doing. See, the most very important desire is, as a male and a female, it is a sexual desire, isn't it? In center you are standard, but suddenly you get the feeling. More than the feeling of anger, it is the sexual feelings. From the age 13 it starts, maybe before the age of 13 also. But sexually you have become active from the age of 13. But the age of 5 or 6 you get the feeling. Up to the time of death you carry on that feeling. It comes. The feeling of lust, the feeling of sex. When it comes, it is not necessary. If somebody is there, you can express. If somebody is not there, what happens? The body tries to deceive, cheats. The mind goes for imagination. Mind goes for imagination. It brings some other person in the mind, and you do sexual things as if you are doing with that person, and you release your energy, orgasm. You get an orgasm, a false orgasm, a false pleasure, a negative relaxation. Here the body cheats, the mind cheats, the center is cheated during the time of masturbation or during the time of sexual release. You are not standing in the center and looking at the periphery. No, you become one with the center. Only then you can masturbate. Only then you can, in imagination you can do sex with somebody who you desired, maybe a girl or a boy, maybe an actress or somebody, actor, somebody you might have seen in the daytime, who has a very good body and good face. Only when you completely occupied with the desire, here this is the very important place. When you come to the center and you see the desire for sex, the lust feelings, you see how your body is acting. You just look at that. You are in the center, center is not disturbed. Then you control imagination sex, called self-releasing sex. In sleeping, of course, your body cheats once again. In dream, something happens. Most of them, they release their sexual energy. That is something which is out of our control. But purposefully in the daytime, when you misuse your center part is not like that. Center part doesn't have that feeling, center part. But you make your center part, you try to pollute the center original mind with sexual imagination, making it to feel as if it is that. Then you become a mentally, sexually mad person. Your center is completely polluted. You are making your center as the sexual desired part. The center is not like that. Center is a place
where it is unmoved. Center is a place where nothingness is there, where you find all the plus things, not negative things. Center is the place. See, I am not feeling well. See, for example, how do you know whether you got headache? Only when your center is always not in headache, you can find out that you can compare and say you have got headache, right? Your center is not occupied with the sexual feeling 24 hours. No, it is not occupied with the sexual feelings. You say I have got sexual feelings. So center part is what? Comparison part. It doesn't have sexual feelings. So you make your center part, you are converting your center part into what? Sexual feeling. So the center part, you just be an observer. Just be an observer. When anger comes, you should not be identified with anger. Identified with anger means what? You go and hit somebody. So you become anger. Your center part becomes anger. No. Here you have to do a melodrama. You are separating. Your center part is not anger, and anger is an outside periphery. You are watching the anger like that. When sexual feeling comes, you are just watching the sexual feelings from outside. You don't make yourself identified with the sexual feelings. When you come to the center and identified with the sexual feelings, then in imagination you go for sex, and that imagination you feel it is true, and to get away from that imagination it takes a lot of time. So mentally you are disturbed, totally disturbed, 100% totally disturbed. So whatever the feeling is, whatever the negative feelings is, most of the feelings, what are some of the feelings? Anger, frustration, disappointment, lust. Lust means what? Sex means what? Making use of somebody for sexual pleasure. Making. Love is something you are giving. Love is giving. Lust is misusing somebody. Lust, L-U-S-T. Sexually making use of somebody. Lust. Then annoyance. Then the feel of killing others. Then hitting, slapping. Then cheating, stealing. Then robbing, insulting, humiliating. Then blaming, gossiping. Then hurting, offending. So all these things are called, it comes under negative things. Don't ever get identified with that. If you are identified with that, what happens? People will play with your emotions. If they know this fellow will get angry, if you say something, a word, like if you say something about his caste, he will get angry. So they will say, they will just tell him in caste, right? If he belongs to one caste, or if this fellow doesn't have hair, okay, he doesn't have hair, they call him Mottai. Then what happens? He will become angry. They will know the mood, right? So if he is identified with that Mottai, if he get angry, so what happens? He will become one with that. But if he looks at it in a periphery, then nothing can affect him. He is the master. Like that, hundreds of fellows will be there trying to what? Instigate, trying to get us angry, touching his part. If he is identified, if his center part is identified with certain things, they will try to raise his feeling. So what happened? You become very, very, this particular word, if you say, he is my lover, okay, suppose she is my lover, girl, I want her, she should speak only to me, possessive. If she speaks with him, I commit suicide. Then what happens? See, that particular possessiveness is identified with me. Possessiveness is identified with me. He is my boyfriend. If this boyfriend doesn't speak to me exactly at 9 o'clock in the night, I won't sleep. Then what happened? If one day he doesn't speak, then what happened?
I will be mentally worried. What's happened? What has happened? He is trying to play fool with me. He wants to check me. So one day he will phone up. Then whole day I won't sleep. I am totally disturbed. Why disturbed? The center part is identified with that. That is why it disturbed. So if that person is smart enough, he will come to the center and see, okay, this is the condition, right. Only the outer parts, he just checks, okay, this is how I suffered. This is how, see, all type of reactions is going on around me. That boy didn't speak to me, my boyfriend didn't speak to me tonight, my girlfriend is speaking to others, see how much agitated I am, see how much jealous I am feeling, see how much feelings I have. In center part you are laughing and looking at it. You become a observer. The observer is laughing and looking at the reaction going on. I become so angry, I break this glass and break this door and tear the paper, throwing this and all melodrama I am doing, and the other person, the center part, is looking and watching and laughing. For a girl, see how much I am in love, she speaks to other person, I am getting so much angry. I am not at all disturbed. So polarize, the polarity is inside you. Divide and see and find out. So whenever you get the feeling, with the experiment only you can do it, immediately you cannot do it. So go to your home tonight and practice it in a separate room, lock it, and past incidences of whenever you have got occupied with certain negative feelings, that feelings you might be carrying it even now. So do a drama that you are affected by that, and now you are doing this, you are expressing that anger in the closed room, and see in a mirror, see how your body expresses all those things. You be in the center part and be the observer, and whenever this comes, always polarize yourself. Your center part is not at all disturbed, and the periphery only disturbed. The periphery has dust in the mind, and the dust part is getting removed. So don't express. Expression is easy. Suppression is also easy. But have that negative. Don't leave it. Don't suppress it. Have it. And just meditate on that. Just think about it. Your center part is not disturbed. See what are the reactions it is giving. Slowly it will disappear. நண்பர்களே, இப்பொழுது சிவசூத்திரம் 57 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், பொதுவாகவே நாம் மனிதர்கள் டிசைர் என்று சொல்லக்கூடிய பேராசை, பெரு விருப்பம், ஆணாக இருந்தால் ஒரு அழகான பெண் போய்கொண்டிருக்கிறாள், ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு அழகான ஆண்மகன் சென்று கொண்டிருக்கிறான், பேராசைப்படுகிறார்கள். பேராசைப்படும் பொழுது, நீ பேராசையாக மாறிவிடும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? உன் வாழ்க்கை தொந்தரவுகள் ஆகிவிடுகிறது, டிஸ்டர்பன்ஸ். பொதுவாகவே அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் என்பது ஒன்றுமே கிடையாது. டிஸ்டர்பன்ஸ் என்றால் என்ன? தொந்தரவு என்பது என்ன? நிம்மதியாக இருந்தால்தான் தொந்தரவை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். தலைவலி என்று சொல்லும் பொழுது தலை நன்றாக இருந்தால்தான் தலைவலியை அறிந்து கொள்ள முடியும். முதுகு வலி என்று சொல்கிறோம், முதுகு நல்லாக இருப்பதை உணர்ந்தால்தான் முதுகு வலி என்று சொல்கிறோம். நீ முதுகு வலியாகவே இருந்து கொண்டு முதுகு வலி வந்துவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ உன்னுடைய மத்திய அந்த நிலை ஒரு உறுதியான, ஒரு நல்ல, எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் இல்லாத ஒரு நடுநிலைமை. கோபம் வருகிறது, கடும் கோபம் வருகிறது, அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது எப்படி? ஒருவர் மேல கோபத்தை காண்பிக்கலாம், அடிக்கலாம், அது எக்ஸ்பிரஷன், வெளிப்படுத்துதல். கோபத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நபர் நல்ல வலிமையானவராக இருந்தால், என்னுடைய மேலாளராக இருந்தால், இல்லை முதலாளியாக இருந்தால், நான் வலிமை குன்றியவன், நான் என்ன செய்யணும்? அடக்க வேண்டும், சப்ரஷன். இது ரெண்டும் தவறு. கோபதாபத்தை, செக்ஸ் வெறியை, எரிச்சல், கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இத்தியாதிகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்துதலும் தவறு. அதை அடக்கி வைப்பதும் தவறு. அடக்கி வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? அது சில நேரங்களில் உன் வாழ்க்கையை திசை திருப்பும். அதையே நினைத்து கொண்டு அடக்கி வைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு செயல்களும் செய்யும் பொழுது வாழ்க்கையிலே நீ நிம்மதியற்றவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறாய்.
ஸோ இப்போ என்ன ஆகிவிடுகிறது? வெளிப்படுத்துதலும் தவறு, அடக்குவதும் தவறு. அந்த கோபம் தாபம் வரும்போது வெளிப்படுத்தவும் முடியாது, அடக்கவும் கூடாது. அப்போ வேற என்ன பண்ணணும்? அதை நினைத்து தியானித்து அது என்ன என்பது, அந்த உணர்வு என்ன என்பது, அந்த உணர்வுகளுடன் ஒன்றி போய் விடு. அதாவது உன் மத்திய இடத்துல இருந்து விடுகிறாய். மத்திய இடம் பார்த்தீங்கன்னா கோபதாபம் இல்லாத இடம். அந்த உணர்வை பெற்று விடுகிறாய். அந்த உணர்வை வெளியே வைத்துக்கொண்டு அந்த உணர்வை நீ நன்றாக உற்று கவனித்து பார். அதனுடைய விளைவுகள் என்ன, அதனுடைய செய்கைகள் என்ன, அது எப்படி இயங்குகிறது என்று பார். அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய காராம்சம், முக்கியத்துவம். இந்த உடம்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது. இந்த உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா, உடம்பு நம்ம நிலைப்பாட்டிலே இல்லை. கோபமாக நடிக்க வேண்டும் என்றால் மனதில் இடையில இப்போ பாருங்கள், கோபமாக நடிக்கும்போது அந்த மத்தியில் அவன் கோபம் இல்லாதவனாக இருப்பான். ஆனால் உண்மையாக கோபம் வருவது போன்று அவன் வெளிப்படுத்த வேண்டும். உடம்பு ஏமாற்ற முடியாது. உடம்பு வெளிப்படுத்தி விடும். கண்கள் எல்லாம் செவந்து விடும், முகமெல்லாம் ஆக்ரோஷமாக மாறிவிடும். அவன் அப்படியே நிலையில் மாறி விடுகிறான். உடம்பை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உடம்பு நம்ம நடிப்புக்கு தகுந்தபடி அது மாறாது. ஒரு நடிகன் உண்மையாகவே அதுவாக மாறும் பொழுது தான் நம்ம நடிகன் என்று வருகிறது. அழ வேண்டும், சிரிக்க வேண்டும், எரிச்சல் அடையவனாக அதை காண்பிக்க வேண்டும். உடம்பு ஏமாற்றாது. உடம்பு காண்பித்து விடும். அப்போ நீ சென்டர் பார்ட்டிலிருந்து அந்த உடம்பை இயக்கி அது என்னென்ன செயல்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அதை வெளிப்படுத்தும். அப்போ இந்த கோபதாபம் வரும் பொழுது ஒரு அறையிலே அடைத்து, உன்னை நீயே அடைத்து கொண்டு ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அந்த கோபதாபத்தை எல்லாம் உண்மையாக வரும்போது உடம்பு என்னெல்லாம் செய்யும் என்பதை அதை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும் பொழுது நீ மத்தியத்திலிருந்து பார்க்கிறாய், ஒப்சர்வர், கவனிக்கிறாய். அந்த கவனித்தல் இருக்கும் பொழுது உன் உடம்பு எப்படியெல்லாம் அது தன்னுடைய அந்த எரிச்சலையும் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை நீ பார்க்கும் பொழுது உனக்கு நீயே அறிந்து கொள்கிறாய். அந்த கோபத்தின் விளைவுகளும் தாபத்தின் விளைவுகளும் அது டஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய உன் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை, அது வெளிப்படுத்த வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை, அந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அந்த கோபதாபங்கள் என்னெல்லாம் செய்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அது தானாக மறைந்து விடுகிறது. ஸோ இந்த சிவசூத்திரத்தில் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், உன் சென்டர் என்று சொல்கிறார்கள், உன்னுடைய உண்மையான சக்தி அங்கே எந்த விதமான எரிச்சலும் இல்லை, கோபமும் இல்லை, ஒரு நடுநிலையில் இருக்கிறாய். கோபத்துடன் நீ ஒன்றிணைந்து அதுவாக மாறும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறாய்? பைத்தியம் பிடித்தவன் போன்று ஆகிவிடுகிறாய். சமுதாயத்தில் ஒரு கேடாக இருக்கிறாய். உனக்கும் கேடு, சமுதாயத்துக்கும் கேடு. கோபமாக நீ மாறும் பொழுது ஒரு கொலைகாரனாக மாறிவிடுகிறாய். கோபம் வேறு நீ வேறு என்று பிரித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே கோபம் உன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே வந்து விடுகிறது. கோபமும் நீயும் ஒன்றாக ஆகும் பொழுது, காமமும் நீயும் ஒன்றாக ஆகும் பொழுது காமகனாக மாறிவிடுகிறாய். கோபமும் நீயும் ஒன்றாக ஆகும் பொழுது நீ கோபக்காரனாக மாறிவிடுகிறாய். கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமும் நீயும் ஒன்றாக சேரும் பொழுது கொலைகாரனாக மாறிவிடுகிறாய். அப்படியாக இது 2 பிரிவுகளாக பிரித்து விட வேண்டும். ஒன்று உன்னுடைய மத்திய நிலை, அது எந்த விதமான தொந்தரவுகளுக்கும் ஆட்படுத்தாமல் ஒரு புனித அளவிலே பரிசுத்தமாக இருக்கிறது. அனைத்து தாபங்களும் கோபங்களும் அதை வெளியே வைத்து கொண்டு அதை நீ உற்று கவனித்து அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள், பின் விளைவுகள், அது என்னென்ன செய்கைகளை செய்கிறது, அது என்னென்ன தீமைகளை செய்ய போகிறது என்பதை நன்கு உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது தானாக மாறிவிடும், மறைந்துவிடும். நீ அந்த நெகட்டிவ், எதிர்மறையான சிந்தனையுடன் ஒன்று ஆகிவிடாதே என்று சொல்கிறது. இதுக்கு நிறைய பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும். எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். சைக்கோ டிராமா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை நீ செய்தாக வேண்டும். இந்த சைக்கோ டிராமா என்றால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அறையிலே தனியாக இருந்து கொள்ள வேண்டும், அல்லது ஒரு ஸ்கூல் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், வீட்டையவே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் வீட்டில் அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தம்பி, சகோதரர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள்.
உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட எல்லாம் சொல்லிடுங்க, உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிடுங்க, இன்றைக்கி ஒரு ட்ரையல் பண்ண போகிறோம். என்ன ட்ரையல் பண்ண போகிறோம்? அப்பாவை கோபப்படுத்த போகிறோம். அப்பா வருகிறார்கள், அப்பாவுக்கு கோபம் வர்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று செய்கிறீங்க. அவர் கோபத்தில் பலார்னு அடிக்க வர்றாரு. அப்போ அப்பாட்ட நிறுத்துங்க, இதுதான் பயிற்சி செய்கிறோம், உங்களுடைய நிலைப்பாடு. அவர் கோபமாக மாறும்பொழுது தான் அவர் அடிக்க வர்றார். அங்கே அவருடைய மத்திய நிலையில், அவர் நடுநிலையில் அவர் இல்லை. அவர் கோபத்தின் முழு வடிவமாக மாறிவிட்டார். இந்த பயிற்சிகளை நண்பர்களுடன் அல்லது வீட்டில் குடும்பத்தார் சொந்தக்காரர்களுடன் இவர்களுடன் சேர்ந்து அதிக அளவில் பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த உன்னுடைய மத்திய நிலையிலிருந்து அந்த உணர்வுகளை நீ பரிசோதிக்க முடியும், ஆராய முடியும். அப்படி ஆராய்ந்து பரிசோதித்து இந்த உணர்வுகள், கெட்ட உணர்வுகளை எல்லாம் வெளியே வைத்து கொண்டு பார்த்து இயக்கும் பொழுது நீ என்ன ஆகி விடுகிறாய்? நீ மாஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசானாக விடுகிறாய். எதற்கு ஆசானாக மாறி விடுகிறாய்? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எதிர்மறை சிந்தனைகளுக்கும் மைனஸஸ் எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய, கோபம் உண்டாக்கக்கூடிய, தாபம் உண்டாக்கக்கூடிய அனைத்துகளுக்கும் நீ எஜமானனாக மாறிவிடுகிறாய். மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். அங்கே யாரும் உன்னை அசைக்க முடியாது, தொந்தரவு செய்ய முடியாது, யாரும் உன்னை கோபப்படுத்த முடியாது, எந்த உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் உன்னை ஆட்கொள்ள முடியாது. இது ஒரு புத்தர் கதையிலிருந்து. புத்தர் ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறார். அந்த கிராமவாசிகள் புத்தர் மேல் எரிச்சலாக இருக்கிறார்கள், கோபமாக இருக்கிறார்கள். புத்தர் வருகிறார். புத்தரை கண்டபடி திட்டுகிறார்கள். புத்தர் சொன்னார், ஐயா நான் அந்த பக்கத்து கிராமம் இருக்கு, அங்கே போயிட்டு திரும்பி வந்து அப்புறம் நீங்கள் பேசுங்க, என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறேன், இப்போ எனக்கு நேரம் இல்லை என்கிறார். அதற்கு அந்த கிராமவாசிகள், நாங்கள் இவ்வளவு திட்டுறோம், உங்களுக்கு கோபமே வரலையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு புத்தர் சொன்னார், நீங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் அது என்னுடைய மைய பகுதிக்கு வரவில்லை. நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் அதை வெளியே வச்சுருக்கேன், அதை வச்சுருக்கேன் நான், ஆனால் அதை எனக்குள்ளே நான் எடுத்துக்கொள்ளலை. அதெல்லாம் வெளியே வச்சு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன் மையப்பகுதி எந்த விதமான தொந்தரவும் ஆட்படுத்தப்படவில்லை. இதே 10 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சாமியாராக மாறுறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இங்கே கை கலப்பு நடந்திருக்கும், கொலை நடந்திருக்கும், வெட்டு நடந்திருக்கும். இப்போ என்னுடைய உணர்வுகளுக்கு நான் தான் ஆசான். எந்த உணர்வுகளும் எனக்கு பாதிக்கலை. நீங்கள் சொன்னதையெல்லாம் வெளியே வச்சுருக்கேனே ஒழிய அதை ஒரேடியாக வெளியும் இல்லை, ஒரேடியாக நானாகவும் மாறவில்லை. அது வெளியே இருக்கிறது. நான் என்னுடைய மையப்பகுதி எந்த தொந்தரவுக்கும் ஆட்படுத்தப்படவில்லை என்று சொல்கிறார். அதே போன்று நம்ம உடம்பு ஒன்று இருக்கிறது, மனசு. இதில் 3 இருக்குங்க. முதல்ல மையப்பகுதி, 2வது அனைத்து உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளையும் வெளியே வைத்து ஆராய்கிறாய், 3வது நம்ம உடம்பு. இந்த உடம்பு என்ன பண்ணுங்கன்னு நம்மளை ஏமாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்மளே மையப்பகுதியில் இருந்தாலும் இந்த உடம்பு என்ன பண்ணும்? அந்த சப்போஸ் நம்மளுடைய செக்ஸ் உணர்வுகள் தூண்டப்படுகிற பொழுது அது தானாகவே கற்பனை பண்ணி அந்த விந்துக்கள் வெளியே போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்போ இந்த பாடி என்பது சில சமயங்களில் நம்ம ஏமாற்றக்கூடியது வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த பாடி, இந்த உடல் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது, நம்மளை ஏமாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள். அந்த கோபதாபமாக நடிக்கும் பொழுது ஒரு நடிகன், கோபதாபத்துடன் நடிக்கும் பொழுது ஒரு நடிகன் பாருங்க, அவன் கண்கள் சிவந்திருக்கும். அவன் நடிப்பை கொண்டு வரணும், அந்த கண்கள் சிவக்க வேண்டும். அப்போ உண்மையாகவே அந்த உணர்வுகளுக்கு சென்றால்தான் அவனால் அந்த கோபதாபத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். அப்பொழுதுதான் அவன் ஒரு சிறந்த நடிகன், தலை சிறந்த நடிகன். நகைச்சுவை நடிகனாக இருந்தாலும் கூட மற்றவர்களை சிரிக்க வைக்க வேண்டும். அவன் அதுவாக மாறும் பொழுதுதான் சிரிக்க வைக்க வேண்டும். அப்போ அவன் உணர்வு ரீதியாக அப்போ எப்படி இருக்கிறான்? மத்தியில் அவனுக்கு தெரியும் அது நடிப்புன்னு. இருந்தாலும் அவன் 100% என்ன செய்ய வேண்டும்? அதுவாகவே மாறிவிட வேண்டும். அப்படி இந்த உடம்பு மூலமாக நீங்கள் அன்றாடும் ஒரு நடிகனை போன்று உங்கள் மத்திய நிலையில் இருந்து கொண்டு அந்த உடம்பு என்னென்ன செய்கைகள் செய்கிறது என்பதை நகைச்சுவை உணர்வுடன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகிவிடுகிறது? இந்த உணர்வுகளினுடைய ஆசானாக மாறிவிடுகிறாய். உலகத்தில் யாரும் உன்னை ஒன்றும் தொட முடியாது. காதலி இருக்கிறாள், ஒரு நிமிடம் பேசவில்லை என்றால், ஒரு நாளுக்கு ஒரு தடவை பேசவில்லை என்றால் உனக்கு கோபதாபங்கள் வந்து விடுகிறது. அந்த மாதிரி உணர்வுகளில் இருந்து தப்பிவிடலாம். மற்றவர்கள் ஒரு சிறு வார்த்தை சொன்னால் உன்னை கோபக்காரனாக ஆக்கிவிடலாம். மற்றவர்கள் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தால் உன்னை சந்தோஷத்தினுடைய எல்லைக்கு கொண்டு போய் விடலாம் என்று மற்றவர்களின் சார்பாக உன் உணர்வுகளுக்கு மற்றவர்கள் சார்பாக இருப்பதை
ஒரேடியாக விட்டு விடுகிறாய். நீ இங்கே ஆசானாக மாறிவிடுகிறாய். உன் உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் சந்தோஷத்திற்கும் நிம்மதிக்கும் யாரையும் இல்லை கோபத்திற்கும் மற்றவர்களிடம் அவர்களுடைய இயக்கம் அங்கே மறைந்து விடுகிறது. இங்கே நீயே இயக்குனராகி விடுகிறாய். யாரும் உன்னை இயக்க முடியாது. ஸோ இந்த பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணர்வுகளினுடைய ஆசானாக நீங்கள் மாறிவிடவில்லை என்றால் அன்றாடும் ரோல்ஸ் என்று சொல்வார்கள், நூற்றுக்கணக்கான பேரை நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். ஒவ்வொருவரும் உன்னுடைய மனநிலையை உன்னுடைய உணர்வுகளை தூண்டிவிடக்கூடிய செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக ஆகிவிட்டு அங்கே நீ ஒரு அடிமையாக மாறிவிடுவாய். மற்றவர்கள் ஆசானாக மாறிவிடுவார்கள். இங்கே இந்த சிவசூத்திரத்தினுடைய 57 இந்த பயிற்சியை நீ செய்து கொண்டால் நீ ஆசானாக மாறிவிடுவாய். ஸோ இந்த தத்துவத்தை அன்றாடும் பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். ஒரு நிமிடம் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள். கையை வச்சுக்கோங்க. ஒன்றா your center is undisturbed. Your center is unmoved. Your center is something unique. Let cyclones come. Let frustration, anger, everything is in the peri-peri. So now on today, whatever the feelings I am occupied with, I will never be identified with that feeling. The feeling and the I are different. My center is not at all disturbed by outside forces. From today on, I will never express my negative feelings or never suppress my negative feelings. I will just examine, I will meditate on my negative feelings. இன்று முதல் என்னுடைய மையப்பகுதி எந்த விதமான மற்றவர்களுடைய தூண்டுதல்களால் உணர்ச்சி வசப்படாது, பாதிக்கப்படாது. எனக்கு கோபதாபம், எரிச்சல், காம உணர்வுகள் இவைகள் எல்லாம் வந்தால் அவைகளை வெளிப்படுத்தவும் மாட்டேன், அடக்கவும் மாட்டேன். அதை என்னுடைய பெரிபெரி என்று சொல்லக்கூடிய மையப்பகுதிக்கு தொடாமல், அதனுடன் ஒன்றிணைங்காமல் பக்கத்தில் வைத்து ஆராய்ந்து பார்ப்பேன். நான் அந்த உணர்வாக கண்டிப்பாக மாற மாட்டேன். இந்த சூத்திரத்தை நான் பயிற்சி எடுத்து இதனுடைய ஆசானாக மாறுவேன். யாரும் உலகத்தில் என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாத உணர்வுபூர்வமாக, உணர்ச்சி பூர்வமாக, அது என் தாயாக இருந்தாலும், தந்தையாக இருந்தாலும், கணவனாக இருந்தாலும், மனைவியாக இருந்தாலும், அன்பு நேச உறவுகளாக இருந்தாலும், யாரும் என்னுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது. யாராலும் என்னை கோபப்படுத்த முடியாது, எரிச்சல் படுத்த முடியாது. என் மையம் வேறு. அப்படி அந்த உணர்வுகள் வந்தால் அதை ஆராய்வேன். அதனுடன் நான் விளையாடுவேன். அதுவாக மாற மாட்டேன்.